acordo com isso, estamos em live? Olá, pessoas. Como é que estão? Eu só esqueci como é que eu funciono. Pera aí. Eu fui burra. Desculpa. Minha gente. Eu estava antes tentando fazer a live na coxinha. Deu tudo errado. Então eu vim pra cá. Espero que esteja de tudo certo agora. Aqui está online. Estou vendo a minha live. A gente vai jogar um tempinho ainda. O Nikki vai testar como é que tá, uns 10, 20 minutinhos. E aí depois a gente vai começar o jogo. Não que o Nikki seja ruim, o Nikki é muito bom. Eu quero finalmente poder continuar essa saga. Uma coisa. The mushrooms here are kind of weird. This all feels so strange. Could this be the Mother Shroom's dream? Finally, there's some light! Wow, Nikki! Big, you really crushed those mushrooms with your giant feet! Tão
kinda dizzy. Oh no! We gotta get to safety! Wow! So many shiny spore drops are flying out! Looks like the area around this mushroom is safe now. I feel less dizzy. Nikki, this mushroom seems to cure dizziness. Try jumping on it after gigantifying. Não posso fazer isso. Nikki, look over there! Something's giving off an evil aura! We should see what's going on. Be careful, Momo. It looks like some kind of twisted mechanical seed. It's draining the life energy from this place. Could it be that the seed is causing the mother shroom's sickness? Nikki, try purifying it! Que nada eu faço. My purification ability isn't able to remove the seed. So, if this is the mother shroom's dream, then this seed is actually just a vision. So we can't even solve the problem here. Wait until we get out of here. Then we can figure it all out. This is incredible! The mushroom is huge! Let's check it out! Nikki, the giant mushroom is flying up! Be careful not to fall!
I see. It's the mother shroom escorting us out of the dream. Acabou. That's... Your Excellency! Nikki, are you okay? Your Excellency! Are you okay? I'm fine. Oh. I'm so sorry. As a hero, I failed in my duty to catch you. I'm so ashamed. Eu acho que eles bugaram. Thank you. You almost caught me. Quase. Protecting your excellency is a hero's greatest honor. If only I did better the first time. You don't always need to call me Your Excellency. Just Nikki is fine. So, your name is Nikki, your excellency. Okay, understood. Lady Nikki it is. I heard you left the snail ranch for the Mother Shroom Woods, then disappeared beneath the Mother Shroom. I was worried. I'm glad you're safe. Hold on. Who are you? Oh, I forgot to introduce myself. I'm Domi Baba, the hero of Spira. I represented the Shroomlings at your coming-of-age ceremony. The hero of Spira? Domi Baba? I feel like I know you. Don't you remember me? Oh, you didn't land on your head when you fell off the platform earlier, did you? My memory's pretty spotty. Whenever I try to recall things, my head just spins. I think humans call this amnesia. Have you told anyone else about your memory loss, Lady Nikki? No? Why? You fell at the coming-of-age ceremony a few days back. Lady Medale won't want any more funny business before the healing. She's always had high expectations and keeps a pretty close eye on you. You've never been this far from the city before. If the Docilism Lords find out, they may try to force you to do something against your will again. Ha! Such a young hero, acting like a real grown-up. I don't want you to worry, your meowliness. No matter what happens, I'll always be by Lady Nikki's side. Lady Nikki, here's a notebook I bought from a human stall. It's my favorite. Maybe you could use it. If you can't remember something, write down whatever comes to mind in here. I'll accept this gift wholeheartedly. Thank you, Domi Baba. With the healing of the Mother Shroom a few days away, I need to clear my head. To get a hold of myself. As for my duty and the memories I've lost, I'll have
have to piece those together as well. Memories. Can they get lost like other things and then be found again? You need a genius doctor of finding things. A genius doctor? Of finding things? Yep. We shroomlings are always misplacing things. And when we do, we go to see Dr. Lumira. She's a powerful fairy who can recover anything we lose. Whether you've lost a family heirloom or your shroom dad's gone missing, there's nothing she can't find. Nikki, we really don't have many leads right now. Thank you for the suggestion, Domi Baba. This might have been the sign I've been waiting for. Where can I find this doctor? Dr. Lumira's cabin is right here in the woods, not far from us. After a short walk, you'll see it. Eu acho que esse teste foi bom para podermos ir ao querido. Ao nosso querido. Só que eu só deixa eu pegar minhas coisinhas aqui. Mas não me preocupe. Não, ainda não está. Então, eu vou sair do joguinho. Eu já vou retornar. Eu vou botar um letreiro aqui dizendo já volto. E aí a gente vai começar com o jogo, né? Só deixa eu lembrar como é que bota aqui texto. Adiciona. E aí o texto é já volto. Pera aí que o Nick apareceu na minha frente. Tá, deixa eu fechar o Nick. Já volto. E aí que a gente bota aqui, ó. Pô. Bota aqui em cima mesmo. Aí eu já retorno. E aí vocês vão ter o momento pique comigo. Só vou me mutar. Pronto, eu voltei. Aí eu só preciso fazer um mini teste. Aí deixa eu fechar a Epic antes que dê merda, porque a Epic tá atualizando junto com coisa. Eu tenho que fechar a MC, meu Deus, eu tenho que fechar muita coisa. Pera aí. Fecha o MC. Tá, eu fechei muitas coisas. Meio que o... Coisa lá não precisa. Ih. Peguei em cima da minha florzinha. Deixa eu tirar o já volto. Porque eu já voltei. Eu quero, assim que iniciar o jogo, eu vou precisar ficar ou dar uma ouvida dele do meu YouTube pra ver se não vai dar qualquer treta.
Eu só preciso... Au. É, eu me conectei, é. Já tá aparecendo pra vocês? Ai. Já tá aparecendo. Aqui eu não preciso do MC, porque tá tudo ali em cima já. Eu só preciso ver como é que tá as configurações disso aqui. Enquanto eu mexo, tô mexendo nisso, eu vou botar ele pra funcionar aqui, pra eu ver como é que tá o som. Então, deixa eu melhor tirar o fone, só que vocês vão ouvir um pouquinho duplicado. É só pra eu ver como é que tá o som dele. E o Nikki tinha muito problema. Vamos ver aqui. Ele tá meio Caralho, tá alto. Deixa eu só deixar ele um pouco. É legal que eu tô me baseando aqui, peraí, deixa eu ver. Eu preciso dela inteira. Pra lá. Ele não presta então, eu só vou deixar aqui. Meu Deus, as qualidades estão tudo super duper. Peraí, eu me destruí aqui, peraí. Peraí, minha gente. Eu destruí minha flor. Ai. Tá, pera. Deixa eu botar a florzinha de volta. Eu tenho que ficar bonita. Eu tenho tipo Balduros agora. Tá. Eu acho que agora... Tá. Tá, deixa eu ver. Meu Deus, tá tudo em ultra. Dá um medo quando eu vejo tudo alto, ultra. Tá. Ele tá com tudo no alto. Tá jogabilidade, eu acho. Exibir essas coisas. Como que eu vou tá. Mas agora a gente vai aqui, ó. Oh. Agora ele vai. E agora eu só vou mandar isso aqui nesse Discord muito. A gente carrega a monitor. Peraí que ele tá pedindo acesso. Vamos lá. Assim que ele carregar eu consigo. Diogo, tá aí na descrição, que é Nikki e depois o coisa. Tá na minha descrição. Era um teste e depois pink. Tá, eu lembro. É, a gente tá na merda. Peraí, eu tenho que lembrar como é que se joga. That took the edge off. Eu sou uma draw mesmo. Eu não lembrava disso. Tá, desculpa, eu não achei. Caralho.
eu não tô com mod, né? Não, se eu tivesse com mod, você tentaria isso, né? Eu acho. Não, se eu tivesse com mod, eu teria com aquele de estamos bem. Posso tomar um gato aqui, uma aranha. Ah, já que tá reclamando da minha webcam, então peraí. Ih. Só foi um, peraí. Já que estão reclamando. Cadê? Aqui, ó. Fiz um folder, botei esses dois aqui, ó. Pô, estão dentro aqui. Não, não estão. O folder não quer. Pera aí. Pronto. Ó, daqui o outro reclamou. Tô do outro lado. Pronto, vamos lá. O jogo resolveu o problema. Vocês mal vão ver minha barra da das coisas. Aí eu ia convocar uma aranha. Meu Deus, ela é pequenininha. Ah. Ela é pequenininha, peraí. Ela é pequenininha. Ai, meu Deus, ela é pequenininha. Mordida. Cara, eu tenho uma aranha. Dane-se. All's well that ends not as bad as it could have. Aí agora eu... Don't give me trouble now. Vamos lá. Something the matter? We haven't gone all that far yet. What are you referring to exactly? Não, deixa eu... O que eu queria era pegar isso aqui. Tem um lembrador de teclado. O homem. Cadê o homem? Tá ali o homem. O homem. A coisa que me fez. Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Por que tá bem amarelo agora? Minha webcam. Pera aí. Webcam, por que tá tão amarela? É legal que eu realmente dei um toque e ela só mudou a cor. Vai entender. Mata você. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Ele só vai me pegar. Era dicas que mostrava. Mais 3 de destreza. Mais 3. Vamos lá. Acho que eu não adicionei
I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. What did you and those tentacled freaks do to me? Nossa, nice ass. Tá. Parar de cabelo, essas coisas. Eu não fiz nada com você. Ai. I'm not an idiot. I saw. Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? The worm. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Não, eu não vou falar isso. Eu teria feito isso se tivesse. A kindred spirit. Não fala assim. My name's Astarion. Eu tô de novo amarelo. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. A pleasure. So, do you know anything about these worms? Eles vão se transformar. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Seria bom você viajar comigo. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Ah, eu vou muito lido. Tá. Keep your distance, darling. Não fala assim no meu ouvido. Mas botamos isso. É só aceitar. Let's get going. Eu sei que tem algum. Pronto. É muito importante para vocês. Away! Away! You're all the same. Too many of my kind died because of your spears, but not me! E ele só foi embora. Eu acho que aqui não vai ter nada mais pra ver. Não tem outro aqui. Porque eu tava no mod. Nice view. Eu me senti meio. Basicamente eu tenho que ir atrás da galera.
mind flare. And it's hurt. That thing's... You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. You can't move, can't think. Thinking is mercifully done for you. It will be a joy to serve, to die for it an honor. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Monster. Death is too good for it. Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. What's going on with that room? Looks unstable somehow. You approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. A hand? Anyone? Desculpa, eu tenho sempre que fazer isso. Toda vez que eu vejo essa cutscene, eu tenho que fazer isso. Desculpa. Ow! Perhaps I should have clarified. A helping hand. Anyone? That's it! Go on! Keep pulling! Aí, deu certo. Beleza. Oh! Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. At magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Essa caçara, você ficou preso. I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Fair enough. But even so, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region, were you not?
The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seromorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? No. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Ô Diogo, eu sei que tá um filtro amarelo por algum motivo, mas quer ver uma coisa legal, Diogo? Digita isso, tu quer ver uma coisa legal. Vários efeitos como as As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Most excellent. A parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have a feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Aqui, ó, o Diogo. Olha que legal, Diogo. Pera aí, eu preciso ficar vendo. Eu vou pegar... Dar uma batida, outra batida. Às vezes funciona. Eu não tô... Eu voltei pro México. E agora? Vai lá. Às vezes... Aí, ó. Às vezes eu vou pro México, às vezes eu não vou pro México. Agora ele não quer. Às vezes eu dou uma batida e eu volto pro México. Olha, não tô mais no México. Eu voltei pro México! Meu bique tá baixo. Não tô mais... Voltei! Eu não consigo! Meu mic tá baixo. Deixa eu ver. A minha câmera tá coisando, assim. Deixa eu ver. O que eu posso fazer aqui no meu mic? Por que ele tá puxando coisa que não é pra puxar? No meu mic. Eu acho que o Streamlabs... Acho que o Streamlabs... Eu me ultei! Eu acho que o Streamlabs não sabe mais o que é um áudio de microfone. Tinha alguma outra maneira que eu podia acessar? O mic? Não, ele só não tá me deixando. Pra ele, o meu mic é... Meu mic é um projetor, por algum motivo. Deixa eu ver. Agora abriu, tá. Cara, ele quer que eu fique muito foda. Eu tô com... Cara. Se eu botar isso aqui, melhora? Diminui? Como é que tá o som agora, Diogo, do meu microfone? Bate, bate. Bate, bate. Ele não quer. Aê, não tô... Voltei pro México! Eu poderia só tentar também ouvir, né? Vocês vão me ouvir duplicado. Aí se eu botar esse outro aqui. É o que eu tenho que ver. Não mudou muito? Então eu vou botar ganho. Eu vou botar ganho. Vai ser pior ainda se eu botar ganho. Na teoria. Eu acabei de me destruir aqui, peraí. Ah! Tá, peraí. Ah! Então eu vou botar ganho. Tá, pera. Eu tô conseguindo.
Caraca, que deu. Cara, vai ser muito foda. Eu tô botando muito ganho. Agora, tudo que eu falar tá no amarelo. O que achou agora, Diogo? Agora, neste momento. Como é que está o som, Diogo? Ele bateu no vermelho. Ah! Tá, ele bate no vermelho. Eu berrando no microfone de gol de Giovanna. Salve. Agora sim tá muito bom. Tá, eu tô quase no vermelho. Eu tô destruindo o vídeo de vocês, mas beleza? Tá, então a gente só volta pro Baldur. Eu tenho muitas pessoas. Elminster's not around, so might as well. Yeah. Tu continua. Cara, eu não sei o que é bom pra ti. Alquimia. Cara, ele tem muita coisa. Lâmina cantante, que é um monte de coisa. Proteção arcana. Cara. Quem tá mais... Você tá dizendo que o Baldur está mais alto, tá? Eu vou diminuir o volume do Baldur, então. Só deixa eu terminar aqui. Vai ser necromancia. Eu gosto de necromancia. Fazer o quê? Daninho de gelo e... Será que eu boto isso também? Será que eu boto isso também? E esses mágicos? Eu não quero porco. Essa aqui até vai. Só não talvez fique. Eu juro que eu li raio de bucha. Cara. Neve. Eu espero ter pego tudo certo. Não, eu não peguei tudo certo, porque os mísseis mágicos e o outro não tá aqui. Por que tu não me dá... Porra. Depois eu ajeito. Tá, peraí. Áudio. Eu vou diminuir mais o áudio. Os efeitos eu vou botar em 80. Interface 80. Ambiente. Eu vou botar tudo 80. A música pode... vamos deixar 80 também. A voz 80. Conversa 80. Aqui dá uma montadinha. 55. Era aí que eu tenho que voltar essa bonita. No one back home will ever believe this. Yeah. Daí eu acho que não tinha item pra cá. Tem um monte de goblin. A runa aqui tá estável, né? Diogo me disse o volume agora tá bom. Tem um devorador de mentes morto. Caralho, eu sou burra. Tá, aqui foi por onde eu vim. Eu sou meio confusa, me desculpem. Porra, vai mexer. Alright, time to see what new horrors waiting for us. Astário, isso. Qualquer coisa que tu fale eu só vou concordar, porque tá muito bonito. Lance de ladino? Não, lanche de ladino. Lance de ladino é bom. Essa aqui é aquela parte.
Acho que não é muito saudável tentar entrar ali agora. What's that? I need a shovel to dig this. Ai, eu preciso de uma pá! Ah, se tá bom agora, tá bom. Então tá bom. Eu posso pegar essa planta aqui. Ah, meu, eu preciso de uma pá. Eu não posso, tipo, fazer marcas no mapa, né? Podia ser muito útil eu poder fazer marcas no mapa. Baldur. Broken. Must have been here a while. Aqui é a parte do Will, já? Não, aqui é a Carla. You think it's dangerous? Of course it's dangerous. One of them carved up Zor's Cara. So let's leave it. And let the goblins have it? No. We take it to the grove. É o Astarion? Deixa ele tacar um foguinho nele. Porra! Well, so much for peace. Arca do caçador, né? Magia, não. Deixa assim. Não, eles dão só olhado. Eu falei Karlak, antes eu queria falar o nome da mulher lá. Existe um raio gélido. É a famosa mão mágica. É só de zoeira eu vou usar Igni. Can't give up. Not now. Não chega tão longe, minha querida. Chega até aqui. E faz também o Ignis, porque sim, eu gosto de fazer. Yes! Não! E se tu pular? Ela vai longe! E aranha foda. Porra, aranha! Please save me. I cannot take much more. É, né? Amessa, no! Caralho, ela tá só destruiu. Can't even catch my breath. Pronto. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. You will join me. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Vamos viajar juntos. The party's full. You'll need to make room. Very well, but heed my words. One's mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting.
Tá, eu ataco os caras porque eles são beta. Aqui vai pra aquele local lá muito brabo, né? O Gale quase morreu, coitado. Arco curto. Nossa, é tão bonito o jogo. Realmente, é um jogo bem bonito. Another broken trap. Who made these things? Tá. I hear shouting up ahead. We should check it out, but be careful. É tipo assim, seria muito legal, só que meio que alguém precisa dormir. Caralho, meu acampamento é muito foda. Caralho, tem uma coisa brilhando muito ali. Meu baú amarelo. Baú de roupas peculiares e o corante. Aqui, ficha. Cara, tem muitas coisas aqui. Eu tenho uma pedra. Anel. Não faz nada, beleza. É que eu tô tão bonita assim. Essas sombras, essas histórias. Essa Shadowheart é tudo tão lindo, realmente é tudo tão lindo. 4-9. Ah, não é coisa. Uma balestra 4-11. Eu acho que eu vou deixar uma balestra com astério. Eu tenho uma calcinha roxa. Que legal. Aí tem a carta. No fim eu nem usei a água. Tristeza. Por algum motivo eu tenho um cérebro. É a pena que o chat não tá aparecendo. Eu não botei, realmente. Eu não botei o chat. Erro meu. Eu posso colocar uma adaga? Eu posso colocar uma adaga. Eu posso botar duas. Meu Deus, eu posso botar duas adagas, hein? E cimitarra. Caralho, eu posso. Caralho, eu sou. Não sou, não. Eu não posso botar duas cimitarras só de zoeira. Caralho, eu sou. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Ah! Esqueci o nome dele. Vanguard. Tá. Eu acho que é a flecha. Se bem que eu também uso flecha, né? Mas isso aqui vai pro nosso querido. Eu tenho que afastar. Pera. Ah, não, é uma... Eu prometo, eu fiquei tipo, a Shadowheart tem... tem uma pá que eu tô precisando. Mas ela tem muitas coisas. Cara, eu só fico pegando coisa ruim no meio do caminho. Cara, eu devo ficar muito feia. Não, até que eu não fiquei tão feia. Que drizzy. Tá, deixa eu ver. Baú de roupas peculiares. Ah, é aquele. Olha a agulha. Olha a agulha e a capa. Olha a capa. Pronto, eu tenho uma capa. É isso. Pronto, só porque ela é bonitinha, eu vou botar ela. O que tem aqui dentro? Comidas. Muitas comidas, inclusive. E essa aqui também tem comida. O Funego Super Maneiro D&D que estão lá. Obviamente que eu não conheço, meu filho. E aí, Umbral? Lae'zel has a dangerous look in her eyes. Let's just hope she reserves those impulses for any common foes.
There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Okay. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Se eu não tiver Thank vontade. you. Ela I'm sure aprovou. we'll get along perfectly well. Com certeza. Fine. What's on your mind? Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Okay. Find a way to rid ourselves of these things. I'm not too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. E aí, o que a gente faz? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Pra onde tu iria? Home. Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Eu vou me intrometer. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Not something for light conversation. Eu não vou perguntar isso. Minha aranhazinha, muito bonitinha. Tem alguma coisa aqui dentro? Não. Fiquei triste. E aqui? Não, tô triste. Saudade desse acampamento. E aí, ganhou! A Githyanki joining our Por company. que ele tá todo machucado? Collaboration I'd have anticipated, but a welcome one nonetheless. Let's see. I hail from Waterdeep, city of splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. There. Vamos ver. Vamos para aí. Tem mais muita história pra contar. Didn't that paint enough of a picture? Eu não sei o que eu fiz com o Gale. Tá, vamos. A mulher ali tá bebendo muito. Caramba, ela tá bebendo. Vamos falar com a Laísa. Chatter already? Tusky. Tusky! I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate the crash. You do well to observe more and question less. Ok, né? Que acontece? Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Eu gosto como ela é dramática. Pela qual ela entra pânico assim. Shiver betrays your fear. Suppress it. It is useless. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. I expect I am your first. Cara, eu conheço, mas nunca encontrei You haven't. They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me than I am to you. I know of your kind, but I do not often encounter them.
That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Meu Deus, como ela odeia meu nariz. E boa sorte, Diogo. Não consigo repetir tanta coisa melhor. Ah, não é tão grande assim. Decadent, then. Lacking in economy. Caralho. Like so much of this world and its undisciplined Caralho. people. Por que ela odeia tanto narizes? E aí, gostosão? I am enjoying the latest addition to our little group. Lae'zel is delightful. In a very look at me twice and I'll dismember you kind of way, of course. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Só isso, tá. Eu tô pensando se eu não pego a Lae'zel pro grupo. Ah, vai. Eu tô quieta com a história. Por que eu tô aqui? Cara, o Gale tá muito quebrado. Go to hell. Caralho. E boa noite pra ti também. You're a good sport. Cara, o Astério tá muito... Que isso, Astério? So trivial it's almost meaningless. But we've seen how. É que eu não prestei atenção. O Astério roubou toda a minha atenção fazendo aquilo. O que tu tá pensando? Devils, dragons, mind flayers. They used to be abstracts. Pictures on a piece of paper. What a difference a day makes. Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous feti. That's not abstract. Não tô me preocupando muito, a gente vai encontrar alguém pra nos ajudar. That's the spirit. Let's be up with the lark. Find a healer before the wee one gets hungry. How can I help? Ele volta pro normal. Cara, o Astarion pegou uma adaga, começou a girar ela e eu fiquei muito confusa. A monster forms inside us, yet you waste time with idle chatter. Do you suppose the parasites inside us dare to rest? That the Geich do not still pursue us with each peal of the bell? Take your rest. I will stand watch. Should a single tentacle split your skull, I will not hesitate to end you. Ok. Acho que a da Hart tá aqui. Tá ali. Doing the rounds, are you? You'd better get some rest. What were you two talking about? A gente só tá discutindo os próximos. I see. I'd be careful with Gale. He's a wizard. All they care about is power. Tá. Let's hope we rapidly find a healer. You seem reliable. I think you know how important it is that we find someone who can cure us. Best if we focus on that. Good. We might even get lucky and find one right away. As I see it, we're overdue some good fortune. Rest well. Agora a gente vai falar com o bonitão. Provavelmente não vai querer falar nada comigo. Ele sacou um livro. I'm brooding. Ele realmente não quer falar comigo. Tô triste agora. Cara, tem uma buchada aqui. Muito balão. Eu queria ficar no 40.
Eu durmo engraçado. Gale, tu ainda tá aqui, por quê? Go ahead. I'm listening. I question the wisdom of that decision, but so be it. Eu vou ficar um pouco... I'll be here in the meantime, idling away the hours. Eu vou botar a Lazel um pouco no grupo. Vamos ver como é que fica com ela. Speak. Speak. It is done. Fácil, fácil. Enough waiting. I crave blood. Ih, ela quer blood. Eu não sei jogar com guerreiro, então isso vai ser hilário. No one stopped me yet. Tá. Aqui, salva rápido. Agora a gente tem que sair do acampamento e ir atrás do Will. Tirando o Will, acho que eu peguei todo mundo do mapa, né? Se eu não peguei todo mundo do mapa, coitados. Oh, eu fui pelo outro lado. Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time! Cara. Oof. By the nine hells! Open the gate! Cannon! No! No! Fraquinhos. Shit! Form a line! Damn little roach! Provoke the blade! And suffer its sting. Então, né? Eu vim pro lado errado. Porra! Porra! Hungry for the slaughter. Eu acho que é, não. Esse aqui não dá. Vai Igni só de zoeira. Não dá. Scout! Get to the high ground! Raiders! Drive the bastards! Meu Deus. For the absolute! Eu sou a Lazel. Com certeza eu não consigo, então. Cadê? Aqui. No time to waste. Coronhada, ela tinha isso, surto de ação. Caralho! By sickle and sword! Caralho, olha lá, Will. Mas bem, tu foi meio burro, né? Ih, da mãe. A história só caiu aqui.
lá, Umbralma. Tu tem que passar disso aqui. Got to press on. Tu consegue, tu consegue, tu consegue, tu consegue. Yeah, tu conseguiu, Umbralma. Escuro da fé. Ainda não. Inclusive eu sou péssima jogando, então me aranha. Terreno dobrado queijo. Eu tenho luxo. Vai na flecha mesmo. Olha, matou. Can you feel death's cold grip? Tu não consegue atacar um Ignis nela. Ah, tu consegue. Porra, história. Meu Deus, cara, eu não tinha visto. Que dica de ouro é essa, Toquinho? Dormi muito. Sim, eu estou a dormir, calma. Eu estou tentando. Caralho, é muita coisa de lacerar. Caralho, ele tá sangrando muito. Eu vou dar uma coronhada nele, porque assim. Errei. Eu sou muito fã. Au! My injuries. Acho que a galera vai tudo morrer. Errou. Shadowheart, eu sei que tu não gosta, mas tu vai ter que curar ela. Caralho, Shadowheart, tu fez uma bela cura, hein? Deixa eu ver. Fall, damn you. Yeah, tá. É, eu já ia fazer altos descansos longos, sabe? Acertar de próxima rolagem. Aqui eu tenho que esperar 2 turnos. Então é normalzinho mesmo. Caralho! Let's have some carnage. A Mônica é muito foda. Ele vai cair, né? Tá, ele está. Ele não tá em vantagem, né? Com certeza. Caralho! Disparo no jarrete. Ela tem coisa à distância? Ela tem coisa à distância. No time to waste. Aquela música tá muito épica. Caralho, eu ia me coroa do nada. Não tem movimento suficiente, mas... Eu poderia tacar uma chama sagrada só de zoeira. Ele passou no teste, tomar no cu! On I go. Tá, a minha aranha. Ela vai dar um salto, mas não vai dar um salto muito forte. Ela só vai dar disparada e ela vai correr muito.
Eu alcanço eles? Blood follows me everywhere. Caralho, a Mônica. Spill some blood. Não alcança, né? Feel their anguish. Ah, não alcança sim. Porra, história. Matou o cara. Matou o cara. Eu devia ter usado outro. Caralho. That was the last of them. Inside! All of you! More may follow! Open the gate! Open the gate! What were the grubby little beasts after? This place doesn't look like much. Tá, né? Estou dando a volta pra ver se... É, tem bastante coisinha aqui. Peraí, a história, deixa eu saquear esse fogo. Something good here, I hope. Gate, Baldur's Gate, então, né? Ela tá vermelhinha, eu acho que eu não posso saquear ela. Tá. Essa visão de cima é muito incrível, de isométrica. É o Zevlor, tá? Aradin didn't make it. Pity. But he might have got more of my people killed, if not for you. I wouldn't have looked to a drow for help, but I'm grateful all the same. I'm Zevlor. Eu sou Mônica. Tem alguma coisa contra o drow? Na época que eu aprendi a jogar com a história, minha vida ficou mais serious. Tem alguma coisa contra o drow? I meant no insult. It's simply that yours are a people at war with themselves. I've never known them to care for outsiders. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though... I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. We'd owe you a great debt. What little we have, we'll scrape together. It isn't coin we need, it's time. You're wounded. The druid Halsin's a renowned healer, but he went with those adventurers. It seems they left him behind. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. Really? We're messengers now. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense. Oh, and if it's of any concern, you're brave to walk around without hiding your heritage. I'll make sure everyone knows that you helped us at the gate. É que o Toquinha mandou muita coisa.
É, jogar de Drow. O bicho roxo tá falando é o Drow também? Que o pessoal tudo odeia os Drow. Pertences do canon, eu vou ali no mercador. Será que eu não posso sair saqueando tudo por aqui? A gruta salvando. Do nada eles só mandam salvar. Ok. You just care about your stupid apprenticeship. Ih. Take that back right now. Não. Tá, falar com o comerciante. Refugees, adventurers, and even a drow. No one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. As I said, it's a drastic measure. But the survival of the Grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Just some bits and bobs I no longer need. Eu sei que ele tem uma pá. Me dá uma pá, pelo amor de Deus. E uma pá ali. Eu quero uma pá. É isso. Precisa para uma pá. Cara, eu tenho muita coisa inútil. Eu quero todos os crânios. Todas as garrafas. Eu poderia ter jogado essas coisas. Isso aqui eu não vou usar, isso aqui eu não uso. A água é muito importante. Tá. Sylvanas, guide your path. O teu é o básico. Qual é o Drow 2 que tu tá falando? Tá. Vamos falar com a galera que tá berrando. Hells! We can't just leave. They're kin! I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay! These people aren't fighters. We can help! Or yell louder. That's fine too. Eu escolheria falar se cidades pensadoras eles fiquem. What? The dangers of overpriced taverns and muddy streets? I think I'll take that risk. The city's not going anywhere. I'm staying. We're needed here. Fuck. Fine. We'll stay. If we survive, it'll make for a good story, I suppose. Thank you, Roland. E eles só vão embora. Don't be grumpy, Roland. We'll get to the city soon. I am not grumpy. Ih, ele é grumpy. You're an idiot. Eu vou seguir ele só pra ver onde ele vai. Meu Deus. Que bug. Eles vieram parar aqui. We should have left by now. Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. You don't understand. My apprenticeship with Leroican begins shortly. I cannot be late. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. Eu sei lá quem é. Nunca ouvi falar dele. Quem é? Exatamente. What? You don't know of him? I've admired him for years. Both his magic and political sway are forces to be reckoned with. Rest assured,
The names Roland and Leroican will be known to you soon enough. You'll see. Cara, ele quer muito. Those goblins will rue the day they chose to tangle with this grove. You and I will do some good here. I can feel it. Ok, isso tu disse. Lee and Roland would never admit it, but they take an arrow for the other. Also stab each other. Not sure what will come first. Thanks for cutting in. There might have been more than words if you hadn't. Gud vad det där förbinder. Deixa meu droga. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero falar com ela. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. não vou falar isso, sabe? Eu vou pegar tigela. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Eu peguei um mingau, yes. Aqui, ó, melhor personagem. It isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh! There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you hurt? Cold? Feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Eu adoro ela. Vou deixar ela me paparicar. Aha! You take a sup of that and you'll feel right as rain, sweetie. Well, that depends. What's wrong, lovey? Tem uma condição em comum. I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up, and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. She is not to know of our ailment. Only a gith healer may make us pure. What is it, Petal? What's wrong? As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along, her eyes wide. You poor pet! My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help. Serious help. I've near a potion or lotion here that could do it, but... Yes, I may have something at home. I've collected some interesting bits and bobs over the years. You'll have to stop by my house, just at the edge of the forest. Let me mark it on your map. I'll be heading back soon, so I can meet you there. Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Hey, bother. Eu ganhei uma poção de cura. Caralho, ela tem muito dinheiro. Isso aqui é uma poção. Graça de puridum. O que é um bordão? Ah, tem poção de cura. Be careful on the road. I'd hate if something happened to you. Take care, Petal. Eu adoro ela. E jogo, calma. Eu por enquanto eu tô tentando. Tu não tá pegando nada, cara. Na verdade, o que eu estou buscando é falar coisas que agradem o meu querido Starion. Eu ainda não sei o feeling total. Look who's here. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again.
criança parecia que ia mostrar o dedo do meio. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Olha, tá aguentando bem. Eu vou ser potente. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You were on the ship. Não diga. Sim, nós dois carregamos, felicitas. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Eu só ver a história. Deve considerar companhias A melhores. fiend makes for poor company, unless it's been stuffed and mounted on your wall. Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Eu tô procurando a cura da infecção. Just so you know, my first duty is Karlak. I'm oath-bound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. Muito obrigado. Sorry, but there's no room for me. Me encontro na A splendid plan. We'll talk more there. Quem é tu? I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids? Spare a story or two. Ah, não, vou ter que contar a história para as crianças. E não tem campo de batalha com sangue, mas está marcha, abraça-me. Good job. Now they're even more scared. Desculpa, mas eu gostei de fazer isso. Step! Harry! Strike! Damn it! It's just not landing. Esse alvo é guerreiro muito inactivo. You have a better way? 'Cause I'm all ears. We need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. Eu vou tentar. Eu não tenho mais... não. Tá, deu certo. Eu sou muito foda na rolagem. I'll try and brace them better. Like so. Step, brace, parry, swing. Yes! You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Não estraga a surpresa. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Hopefully, it's just the goblins we have to worry about. The druids are treating us like vermin. But I'll keep at it. Thank you.
Pelo menos alguém é legal comigo. Ih, a Liz, eu ganhei inspiração. Ah, muita coisa. Tá. Eu peguei o Will. Vi a... Salvar rápido, cara. Vi a Petal. Quer dizer... Quero muito saber o que esse cara quer falar. Good to be back behind the walls, have to say. For as long as that lasts. É só isso. Eu só entrei. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? You're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it. Ah, o Zevlor tá aqui. Have you spoken to Korga? Não. Ainda não. Of course, you have your own business to attend to. But if the druids won't abandon this ritual of theirs, it will be trouble. For all of us. É legal que eu só entrei aqui, eu nem sabia disso. Olha, uma cama. Por que vocês saíram pulando, né? Eu vi, hein? Não tinha um negócio que tinha uma batalha muito foda ali em cima. These tieflings prove fragile. I've a mind to end their misery myself. Calm yourself. They're survivors, not soldiers. Caralho, sou eu falando. I fail to see the distinction. Just a moment ago. Come on, Rick. And now what? We dig a hole and be done with him? We could say a prayer. We should have time for that. Yeah. Yeah. That would be good. Elas estão muito tristes. Not now. Please. Caralho, estão muito tristes mesmo. Have some respect. This really isn't the time to talk. Ok. Opa. Tá, eu vou fazer isso. Impossível chegar a destino, adorei. Ah, é porque eu não tô com a... Ah, não, esse aqui tá certo. Eu que sou burro. Ai! Tá, vai. This feels good. Ih, não fala assim comigo, Astário. Eu não tenho vontade. Ignis. Astário. Have to keep going. Chama sagrada! Caralho, passou no teste, eu fiquei triste agora. Time to strike. Make way. Não tem movimento suficiente, tá? Não é. Ela podia arremessar alguma coisa nele, né? É, ela não tem as coisas que eu tenho. Peraí, eu
Tem como passar o meu inventário pro ela dela, né? Beleza, eu atira isso. In my best interest. Yes. Vai lá, aranha! Cara, ela vai muito longe. Eu preciso descansar por aqui. Ah, por enquanto fica nisso. Caralho, ele tá quase morto. Vai, Astário. É a tua chance. Astário. Tá, ele morreu. You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Ah, não. Vamos lá. Meu Deus. Muitos dados. That bloody Irenes! Devils just can't stand to lose. Here. Now go back to the pit that made you. Que eu virei o Astário? Still breathing, despite everything. You peer through the telescope. Dragão! Cara. Os dois eu posso. Aí. Dragão! You see a red dragon. Tyrannical, greedy, and vain, they hunt without pity. The telescope points to the left. The telescope points straight ahead. The telescope points to the left. Esse é onde eu tava. The telescope points straight ahead. É, mas pra mais direito. The telescope points to the right. Ah, é aquela vila. É, a coisa tá feia lá. Pera, não tem um... Deixa eu ver isso aqui. Aí. Não tinha um... That's curious. Aí. Nice, Shadowheart. Agora eu tenho pá! Eu pegar e abrir isso aqui agora. Galera, não tô conseguindo abrir a droga. Aí, foi. Tá, é o esquilo, vamos lá. Esse esquilo é famoso.
wolf lunges at your foot and bites it. You're trespassing. This is my territory. Qualquer dos dois. Vamos ver o que acontece. Olha, eu consegui. How about this? You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but these trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? Cara, eu ganhei... O que que... Eu ganhei uma orelha. Won't budge. Ok, o esquilo que deu uma orelha. Vamos lá falar com a galera que me odeia lá embaixo. Ah, tem o Mu! Be gone. I am hungry. Bah. E esse outro? I swear that ox's gaze. That might be worth it. Caralho, outro. Another one. What are you under there then? Ant? Or rocks? Ser jogado também, agora que eu vou Big and slow. The keepers of this place choose different forms, better ones. They become birds to hunt on the wing, bears to tear flesh with teeth. But for me, only oxen, only same old hay, and I cannot even eat it. Because the horned ones hide their shiny bits inside. Wow. Hiding things. Thinking they're clever. Not clever. Sometimes I eat the shiny bits, and they have to go looking for them on the other end. Então, né? Ah, you're addressing me? A humble ox. How quaint. Cara. Eu não sei se eu quero fazer arcanismo. -1 de inteligência. Nunca encontrei alguém mais falar com A druid or two, I suppose. But the novelty remains fresh. I suppose I did. Yes. I had quite a life in El Toro. Chewing cud, pulling carts, etc. Etc. Tá, eu vou tentar fazer arcanismo. Olha, foi. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Seja qual fosse o segredo revelado da coisa. I'm glad you think so. Otherwise, things might have gotten very messy. Eu não sei se eu pelo outro. Tá. No. You are incapable. Tá, eu sou incapaz. Tá, vamos lá. Vai ficar ruim. Caralho, eu sou muito foda. I'd so love to see them try. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Now,
That's all I have to say besides, and I really mean this. Moo. Moo. Nothing here for you. Eu gosto muito dessa vibe. Quer dizer, desse povo. Moo. Please, let us through. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn, and you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh! Let me through, Ragrasham, or I'll rip your throat out! Os caras estão tudo se achando. E a galera só vai embora. Lives are at stake, and the cowards only care about their bloody rituals. Ok. Eu também sei fazer roar. Oh, Magrin, give her a chance. You, step back. We'll not tolerate drow in here. Vá. Vá, meu. Se eu fosse previsto, eu teria feito caminho. Vou onde quiser. Keep back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Why would she allow one of them? I suppose so. Yes, you. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. But a word of warning. One wrong move and every single animal here will tear you apart. Esse que isso aqui tá gelado. She must be terrified. I bet she's giving them hell. She's not our kid for nothing. Desculpei pelos sons, mas aqui, né? Ai, tá putinho. Eu quero falar com o urso. Just a moment. This man is recording my story. I am far from home. As the colourful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. Caralho. É essa coisa. Come on, The man nods thoughtfully and adds another dismembered limb to his sketch. Come on. All the druids can understand me. You can. Why can't the man with the pen? I traveled a long way. The man nods thoughtfully. Ele ficou nisso, tá? Do my eyes deceive me? A drow! Here! Forgive my surprise. It's rare to find your kind above ground. Rare and intriguing on a day already packed with intrigue. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Tudo bem, faço essa pergunta. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, but remember nothing useful about goblin social order or behavior. Dá a descrição exata. Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded magic blowguns. A mythweaver. This man has no respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Não. Acho que eu esqueci. The truth, my friend. Not a jot more or less. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Sim, eles falaram isso não.
They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Non vale tinta veleno. Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to door roll. Por que o dragão? My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. Ele gosta muito de dragão. Ah, tem urso aqui. I'm sleeping. Se tu diz. Okay. Os outros ficaram pra trás. O Asteri atravessou atrás. Ela tá muito feliz. Sério. Shh, I'm concentrating. Does this look good? Is the coin in the middle? Chutar o pássaro, não. Yes. Yes, you're right. That's it. Yes. Yes. This is perfect. Não, não vou chutar o pássaro. Eu tô vendo um porco. I thought you were housing. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halsin? He promised me a mate. Return to me then. Tell me what you find. Tell only me. Understand? Tá, agora é um momento muito bravo. I'm sorry. I'm sorry. Cobra. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Girl, you mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Ih. Natureza. Vai ser foda. Eu consegui, eu sou foda. I hear the Tree Father's spirit in your words. It is as you say. Sif, Tila, to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Eu posso ter uma cobra? Ganhei a prova. Do nada eu ganhei a prova.
I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. Okay. It's just something I have to live with. Dói muito? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Tá. Tem monte de rato aqui. The rat doesn't respond. It simply bares its teeth. Esse moço. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Se eu não tivesse defendido. Nothing befitting a child. Nothing befitting any of our world's creatures. We've let a snake replace our leader. She will see the tieflings driven out, or worse. Cantar de galo, qual é a verdadeira? Master Halsin. Perhaps goblin called, perhaps dead. He'd set Mistress Korga back in line. Hold her to task, stop this damned ritual. More will die if the rite is finished. So many more, sent into a world gone mad. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Eu faria qualquer coisa pra ver o Halsin. Eu vou Sylvanus' blessing upon you, and my gratitude as well. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. I wish I could offer more assistance. For now, I must keep a close watch on Korga. Ele não vai deixar I hope to see both you and Halsin again soon. I hate wolves. I didn't realize you were frightened of wolves, Shadowheart. Eu não sabia dessa também. Everyone's frightened of something. My fear is hardly irrational when you see the fangs on those things. Do nada. I suppose you've noticed I'm not terribly fond of wolves. They're ravenous predators with fangs like daggers. It's hardly an irrational fear to harbor. You've been decent to me so far. Maybe if you can, don't make me face any more of them. At least, not alone. Caralho, que... Caralho. Vou tentar evitar lobos no futuro sempre que possível. Thank you. I had a feeling you'd be understanding. Eu me senti muito triste. I don't want to kill anyone, but I won't let this grove be harmed. Not again. What will the tieflings want next? Letting the Hellchild go was a mistake. Caralho. Please leave. Our hospitality has limits, and they were crossed long ago. Eu quero matar ele. Aqui é a guria. I see you. Just give me a moment. This medicatrix. There. Pew, pew, pew. It's up to her now. Life or death. Now, what? Drow. Last time I saw one of you folk, he tried to slit me open. I hope you're more agreeable. Direto, ela só me viu e já começou. Good enough to tell there's nothing obviously wrong with you. A bit tired, maybe. But we're all a bit tired. Não tem problema, eu tenho uma A tadpole. A mind flayer tadpole.
Existe outro tipo? Não, vamos sabe porque pelo menos não. That's a serious condition. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. There's something. Don't worry about him on the table. I'm not in the habit of killing drow. He attacked Master Halsin and I in the woods, leading a pack of goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Ele tem mais ou menos tipos parecidos. Seems so. Gave Master Halsin a right start. E que ela vai tentar me... It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. Please, don't mind me. I'll just watch. All right. Let's see what we can do. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Eu só posso fundir com qualquer que esteja. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How do you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A Flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Eu pensei que tu podia me curar. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Claro. Swear it. Okay. I hope it doesn't come to that. Thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Yeah. Como assim deveria estar nos transformando? Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Hard to say, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean.
They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Às vezes que ele pode me I curar. can't make any promises. This is like nothing we've seen before. But I know this for sure. Master Halsin is the only one close to understanding these things. He's your best bet to survive. Otherwise, that vial's your only option. Tá, eu vou achar Thank ele. you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. One step at a time, Nettie. Come on. Ela tá muito feliz. Never tried it, and I hope to keep it that way. Então, né? Better a quick draft than ceremorphosis, nonetheless. Better than becoming a Ninguém mind precisa saber. Keep it, in case things start to go very wrong. Ninguém precisa saber. É que eu mudo mesmo. Ninguém viu. At least things have stayed interesting. Agora eu só continuo. A gente não quer deixar a Shadowheart triste com o lobinho, então a gente só segue reto. Pera, eu tenho que falar com essa mulher. Só rápido. A deep elf. In our grove, on this day. A sign. Or rather, a gift. Ela gosta de mim? Better to understand a watchful broodmother than a beloved child of Loth. Don't we? I've studied drow culture. You have a talent for self-preservation. A viper bears her fangs defending her brood. Is it not her nature to strike at invaders? No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Sacar a arma, não. Zevlor acredita que poderia. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Caralho. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. But I won't let this grove be harmed. Not again. Ai, ai. Ok, eu ainda tô aqui. I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. É. Sério? Ele tá muito incrível e a Lésia. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden.
His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Ela não gosta dele. Até que eu vi. The Blade of Frontiers at your calling. Acabou indo pro segundo. Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it, and she was planning to return. One of the archdevils Zariel's own, chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. Whoa. A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. All right. What else is on your mind? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Foi ele que te chamou de Lamento da Fronteira. But he named me friend, and that meant the world. But what of the others? The children never saved, the cries never heard. In the boy's tears, I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. It was an even bloodier day, and a stronger foe. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. By all means. Tá. O Gay eu já falei. Liz eu já falei. Vamos falar com a Shadowheart. Shadowheart teve muito desenvolvimento nesse meio tempo. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Tá, deixa eu sair e voltar. Vamos ver se ela vai ter. All's well, I hope. Aside from the obvious. Não, não tá normal. Eu acho que o Astar também vai ficar yes. Vai ficar só yes. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. Ele tá muito safe. You again. Que isso? Ele me odeia. What do you need now? É, jogo, Shadowheart, jogo. Tá, vamos. Caralho, eu tava em concentração. Caralho, muita gente quer falar comigo. Olha, a Shadowheart aqui é o jogo. Finally, some good fortune. Come morning, we know what to do. The sooner we find the druid house in, the better. I can't wait to get rid of this thing in my head. O que você faz depois? Head to Baldur's Gate. Someone's waiting for me. Não falou isso antes. Tá. Como é que tu tá? The same. These parasites are proving suspiciously benign. But suppose I turn. What would you do? Eu acabei com os seus sofrimentos sem pensar no Wise. Though, I hope you'd miss me after I... I think I would if the positions were... Ela tá querendo. But you're right. Ela tá querendo.
If we're to make it through all this, there can be no room for hesitation. You're doing well. It's a beautiful night. I think I'll stay up to enjoy it while I still can. Rest well. Ela tá querendo. Caralho, todo mundo quer falar comigo, eu, hein? A fine evening, don't you think? The moonlight shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Hideous. All of it. Caramba. Would that I were doing battle up there, among the tears. Não é tão ruim, dá uma I chance. see naught but cowards cowering in their groves and grottos. Flowering meadows and fecund soil have softened their minds and muscles. They rely on strangers' swords when they should be forging their own. Look above. Watch the moon cross the sky. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crash. Clear. Your curiosity is to be commended. Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Clear is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon. Where I slit my cousins' throats at the Varsh's command. But enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a creche. A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? Surprising is just the word, isn't it? Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Indeed. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Agora, peraí, antes eu vou falar com o Gale pra ver se tem algo que ele tá aqui, eu não sei o que ele tá falando. Go ahead, I'm listening. Ele não quer falar nada pra ele. E a história? O que tu quer falar comigo? You know, I've been thinking, reflecting on what tomorrow might bring. When we find the druid, will he know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Tu vai sentir minha falta? Why not? Ih! A minha cara. You've been to the Hells and back, survived the crash, survived everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Eu achei que tu não gostava de mim. You have your charms, more than you think. The smile on his pretty lips is a touch too composed, a bit too perfect. He may not mean a word he says. Oh, you're no fun. Sleep tight. I'll see you later. I'm sure. Ele tá gamadinho em mim, assim. Assim. Tá, vamos ver.
café com leite. Não. Oh, mingau. Descanso completos. Ih. Ah, tá. É essa cutscene. Eu tenho como só chegar nele e perguntar se ele saiu. You again. Caralho, ele me odeia. Tá, deixa eu... Onde é que é o salvar? Salvar muito foda, onde é que é? Ah não, pera, é aqui. Aqui, salvar. Esse salvamento aqui, eu quero substituir o jogo. Então, deu meu tempinho hoje, minha galera. Então, é isso, minha gente. Muito obrigado a todos que apareceram. Finalmente, a saga do Baldur's Gate está indo. Esperamos terminá-la algum dia, porque ela é grande. Mas muito obrigado ao Tuquinha, ao Diogo. Tinha mais um que apareceu, o Giovanella. Muito obrigada a todos que apareceram e até a próxima.